ഡോണ്ട് റീഡ് ജസ്റ്റ് വാച്ച് എന്നുള്ള സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പുസ്തകം വായിക്കാൻ മടിയുള്ള ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പുസ്തകം വായിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ 2-3 പേജ് ഞാൻ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആ ഒരു സീരീസിൻ്റെ പേരാണ് ഡോണ്ട് റീഡ് ജസ്റ്റ് വാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബുക്ക് പൗലോ കൊയ്ലോൻ്റെ ലൈക്ക് ദ ഫ്ലോയിങ് റിവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിലെ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എ ഡിഗ്രി, ഒരു ഡിഗ്രിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്നുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു സ്റ്റോറിയാണ് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു 2-2.5 പേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല, സ്റ്റോറിയിലേക്ക് കിടക്കാം. വളരെ സിമ്പിൾ സ്റ്റോറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മലയാള പരിഭാഷ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റോറിയാണത്. നീങ്ങി ഒരു ചുവന്ന സ്വിച്ച് കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. ഈ സ്വിച്ചിന്റെ കാര്യമാണ്. My old mill in a small village in France has a line of trees that separate it from the farm next door. The other day, my neighbor came to see me. He must be about 70 years old. I have sometimes seen him and his wife working in the fields and thought that it was high time they stopped. My neighbor is a very pleasant man, but he says that the leaves from my trees are falling on his roof and that I should cut the trees down. I'm really shocked. How can a person who has spent his entire life in contact with nature want me to destroy something that has taken so long to grow? Simply because in 10 years' time it might cause problem with his roof? I invite him for a coffee. I say that I will take full responsibility and that if one day those leaves, which will always be swept away by the wind and by the summer, if that leaves do cause any damage, I will pay for him to have a new roof. My neighbor says that doesn't interest him. He wants me to cut down those trees. I get slightly angry and say that I would rather buy his farm from him. My land is not for sale, he says. But with that money, you could buy a lovely house in town, live out the rest of your days there with your wife without having to put up with the harsh winters and failed harvest. My farm is not for sale. I was born here and grew up here and I am too old to move. He suggests that we get an expert from the town to come and assess the situation and make a decision. That way, neither of us need get angry with other. We are after all neighbors, right? When he leaves, my first reaction is to label him as a insensitive and lacking in respect for the Mother Earth. Then I felt intrigued. Why would he not agree to sell his land? And before the day is over, I realized that it is because his life has only one story and my neighbor doesn't want to change that story. Going to live in the town would mean plunging into an unknown world with different values and maybe he thinking he is too old to learn. Is this something peculiar to my neighbor? No. I think it happens to everyone, right? Sometimes we are so attached to our way of life that we turn down a wonderful opportunity simply because we don't know what to do with it. In his case, farm and his village are the only one place he knows and there is no point in taking any risk. In the case of people who live in the town, they all believe that they must have a university degree, get married, have children, make sure that their children get degree too, and so on and so on. No one asks themselves, could I do something different? I remember that my barber worked day and night so that his daughter could finish her sociology degree. She finally graduated and after knocking on many doors, found work as a secretary at a cement works. Yet my barber still used to say very proudly, my daughter got a degree.
Most of my friends and most of my friends' children also have degrees. That doesn't mean that they have managed to find the kind of work they wanted. Not at all. They went to university because someone at a time when the universities were important said that in order to rise in the world, you had to have a degree. And thus the world was deprived of some excellent genders, bakers, antique dealers, sculptors, and writers. Perhaps this is the moment to review the situation. Doctors, engineers, scientists, and lawyers need to go to university, but does everyone? I will let these lines by Robert Frost provide the answer. Two roads diverge in a wood, and I look at the one less traveled by, and that has made all the difference. Just to conclude the story about my neighbor, the expert came and, to my surprise, showed us a French law which states that any tree has to be at least 3 meters from the other's property. Mine are only 2 meters away, so I will have to cut them down. ഇനി ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് ഈ കഥ മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫാം ഹൗസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പഴയ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നു. അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു നെയ്ബർ, ഒരു വയസ്സായ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ അതിർത്തിയിൽ കുറച്ച് മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരിവരിയായിട്ട് നട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസം രാവിലെ അപ്പുറത്തുള്ള കർഷകനായ അയൽവാസി വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ മരത്തു നിന്നുള്ള ഇലകൾ വീഴുന്നത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര റൂഫിനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളത് മുറിച്ച് കളയണം. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഓദറിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നിട്ട് മൂപ്പര് എന്ത് പറഞ്ഞു, അതിനും ഭേദം ഒന്നെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റൂഫ് നന്നാക്കാനുള്ള പൈസ അത് നാശാവുന്ന സമയത്ത് തരാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൗസ് ഞാൻ മേടിക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ടും അവർക്ക് സമ്മതമല്ല. അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വീട് കൊടുക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ മരങ്ങൾ മുറിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഒരു സംസാരത്തിൽ പോയി തല്ലൂട്ടാവുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോയറിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പിരിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ വീട് വിറ്റിട്ട് ടൗണിലേക്ക് മാറിക്കൂടാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോകാത്തതിൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു കംഫർട്ട് സോണിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു നാടാണ്. ആ ഒരു നാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കംഫർട്ട് സോണിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സിറ്റിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കും, അവിടെ പോയി പൊരുത്തപ്പെട്ട് വരാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും, എന്താവും എന്നറിയാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പോകാൻ തയ്യാറായില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും നല്ല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പോകാൻ തയ്യാറല്ല. ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും നല്ല ജോലി ഓഫറുകൾ വരും, അല്ലെങ്കിൽ പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ വരുമ്പോഴും നമ്മളെന്താ ചിന്തിക്കാൻ അറിയും, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കംഫർട്ടാണ്, ഈ കമ്പനിയിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് ഓക്കെയാണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനു റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് വേറൊരു വഴിക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ പ്രശസ്തനായൊരു എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞൊരു വരിയാണ് അദ്ദേഹം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, 2 വഴികളാണ് ഒരേ സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2 വഴികൾ കാണാം. അതിൽ ഒരു വഴിയിൽ അധികം ആളുകളാരും സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല, എന്നാൽ ആ അധികം സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ആളുകൾ മാത്രമാണ് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ലോയറോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ജോലിക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാവരും കോളേജിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്തോളൂ, വിരോധമില്ല. പക്ഷേ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ, ഒരു ശില്പി, ഒരു കലാകാരൻ, ഒരു അഭിനേതാവ് അത്തരത്തിലൊക്കെ ആയി മാറണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾ എന്തിനും ഒരു കോളേജിൽ പോയി ഡിഗ്രി കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എടുക്കണം, എന്തിനങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ഒരു സമയം പാഴാക്കണം. അതായത് എല്ലാവർക്കും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഒരു ഡിഗ്രി വേണം എന്നുള്ളത് തെറ്റായ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പല ആളുകളിലും ഉടലെടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് കഥാകൃത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചു നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നല്ല അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് മാറി റിസ്ക് എടുത്തവർ മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മീനിങ്ങും കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്റ്റോറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ഡോണ്ട് റീഡ് ജസ്റ്റ് വാച്ച് എന്നുള്ള സീരീസായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരിക്കും. ദിസ് ഈസ് ഷിജു തോമസ് സൈനിങ് ഓഫ്. ഇതിന് മുൻപത്തെ സ്റ്റോറികൾ കാണാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കയറി നോക്കുക, കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.